So once connected to the database server, the first command you need to check ps-ef pipegrep pmon. So where is the pmon is the database background process. Sir, every time you are checking with only pmon background process, I can check with s1 background process. Yes, you can also check with s1 background process. There is no problem. Sir, remaining database background process, what about that? LGWR, logwriter, you can also check that. And another background process is there, database writer, dbw0. You have to give dbwr, not dbwr here, dbw0, database writer. And the important background process which is checkpointer, chkpt, checkpointer. So these are the 5 background process. Any background process will get closed, then the database will be stopped. If any background process out of this important background process, any background process, if you close the background process, then automatically the database will be down. So definitely the database will be down. That is the interview question. If any one of the background process has been killed, then what is the impact on the database server? Write down, if any background process, you can say like pmon, smon, and lgwr, dbwr, and ckpt. So out of this important background process, if any background process has been killed, so killed means has been stopped, you can say that has been stopped, then what is the impact on database server? What is the impact on database server? Not the Linux server, only database server we are talking. So database server, what is the difference between Linux and database? Linux is a computer where we can install Oracle database software. Linux machine, like our Windows machine. Windows machine is a computer. We can install either MS Office, either Photoshop, either Paint. So whatever, either Google Chrome, whatever it may be. These are the apps which are placed in the Windows machine. So like the same, Linux is a computer which we are supported for the Oracle database software also. Now we are talking about the Oracle database server. So whether it is what happens for the database server, let us check. Okay, so this is the question. My answer is, I want to kill forcefully, kill -9. So this is the standard command to kill the process. Write down the description for this. To kill a process which is running in the Linux machine. Kill -9 is nothing but it is a command which is used to kill a process. So how you are going to check the process? That means this is the process ID, Oracle process ID. This is called process ID 25297 process ID. This is the process ID 37303. This is the process ID. So this is the process ID. Now we are going to kill this process. Any one of the process we will check. Okay. So now I am checking the any one of the process. Kill -9 25291. That means logwriter. This background process I am killing. Okay. Just press enter. After give the kill space -9. That means -9 space 25291. Kill space -9 space the process number, that means process ID. We can call it as process ID 25291. Once you give this command, press enter. Now press enter.
You can also say that press enter. To execute the command, press enter. So I am giving the command and press enter. 25291 and press enter. Again I will verify the status of the database, whether it is running or not. Now it is in running state. We will verify. So log writer is cancelled. Okay, log writer is cancelled. Let us check another one. Kill -9 space pmon process monitor 25237. The process monitor is a background process, that is the process 25237. I will give the command same, kill -9 25237. Press enter. Now what happens? There is no such process. That means the database already down, because this is not found means there is no process which is running. It shows that there is no process which is running. ఇక్కడ వెంటనే కిల్ అయిన వెంటనే మనం ఇచ్చిన కమాండ్ వల్ల ఏమవుతుంది, ఇక్కడ వెంటనే కాబట్టి అది టైం తీసుకుంటుంది అన్ని బ్యాక్గ్రౌండ్లు అనేది కిల్ అవటానికి. సో అందుకని మనకి రిజల్ట్ వచ్చింది. బట్ లాగ్ రైటర్ చెక్ చేస్తే ఆల్రెడీ కిల్ అయిపోయింది కాబట్టి రిజల్ట్ రాలేదు. ఈసారి మళ్ళీ చెక్ చేసాం పీమాన్ ప్రాసెస్ కిల్ చేద్దామని మాన్యువల్గా. సో ఆ ప్రాసెస్ లేదు, ఆల్రెడీ కిల్ అయిపోయింది అని అర్థం. బ్యాష్ కిల్ అంటే ఏంది? దెర్ ఇస్ నో సచ్ ప్రాసెస్, ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ కిల్డ్. వై యు ఆర్ గోయింగ్ టు సెర్చ్ అగైన్? ఈ కిల్ అనేది ఆల్రెడీ జరిగింది. సో దెర్ ఇస్ నో సచ్ ప్రాసెస్. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ డేటాబేస్ స్టేటస్ చెక్ చేస్తే కంప్లీట్గా. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. If any important background process has been killed by someone else, what happens to the database? The database will be shut down. The answer is the database will be shut down. If any background process has been killed or stopped, then what happens to the database server? The answer is the database server will shut down. So this is the practical answer. We are straightforward. So now how you are going to connect to the database server? How to connect to the database server? How to connect to the database server? Now we are going to check the process. How you are going to connect to the database server? So PWD means present working directory. P for present, W for working, D for డైరెక్టరీ. మనం గూగుల్ మ్యాప్లో షో మై లొకేషన్ అంటాం కదా, సేమ్ అలాగా నువ్వు ప్రజెంట్ ఎక్కడ ఉన్నావు అంటే ఏ డైరెక్టరీలో ఉన్నావు, ఏ పాత్లో ఉన్నావు, దాన్ని తెలుసుకోవటాన్ని మనం షార్ట్కట్లో PWD అంటాం. PWD ఇన్ ద సెన్స్ ప్రజెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ. అదే విండోస్లో అయితే ప్రజెంట్ వర్కింగ్ ఫోల్డర్ అంటాం. డైరెక్టరీ లైనక్స్లోనేమో డైరెక్టరీ అని కాల్ చేస్తాము. అదే ఫోల్డర్స్ని వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇన్ విండోస్ మెషిన్ folders. If it is Windows, we can call it as a folder. Only the difference is terminology, but the working everything is same. So present working directory అనే కమాండ్ ఇవ్వగానే మీకు నువ్వు ఎక్కడ ఏ పాత్రలో ఉన్నా చూపించింది. /home oracle అనే పాత్రలో ఉన్నావని. ఓకేనా? /oracle home అనే path, we are in the this location. We can say that this is our location, present location. Next, how to check the list of files? How to check the list of files existed in the directory, or we can say that simply in the folder. How to check the list of files existed in the folder or directory? Okay, this is the command ls space -lrth. ls space -lrth. ls అంటే లిస్ట్,
L అంటే లైన్, R అంటే రోస్, T అంటే టైము, H అంటే హ్యూమన్ రీడబుల్ ఫార్మాట్. ఈ విధంగా మీకు డిస్ప్లే అవుతుంది. ప్రజెంట్ లిస్ట్ ఆఫ్ ది ఫైల్స్ ఏమున్నాయి, ఈ పాత్లో ప్రజెంట్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఫైల్స్ అనేది ఇలా చెక్ చేసుకోవచ్చు. మనం రెగ్యులర్గా వాడే కమాండ్స్లో pwd ఒకటి, ps-ef పైప్కి pmon ఒకటి, అండ్ ls-lrth ఒకటి. కొన్ని సర్వర్స్లో ls-lrth పనిచేయదు, అప్పుడు ls-lrt వరకే ఇవ్వండి, లేదా ltr ls-ltr ఈ కమాండ్ వరకే పనిచేస్తుంది కొన్ని సర్వర్స్లో. హెచ్ అంటేనేమో కిలోబైట్స్లోకి మార్చిద్ది అదే. ఈ డిఫరెన్స్ చూడండి మీరు, ఇక్కడ ఇదేమో 18 కిలో అని ఉంది, ఇక్కడ జస్ట్ 18204. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఓకే, సో నౌ అవర్ హెడ్డింగ్ ఈస్ how to connect to the database server. So how to connect to the database? Now our question is how to connect to the database server, లేదా how to connect to database, how to connect to database. So as a answer, first thing we need to check the IP address, or the IP address should be handy. That means మనం ఏ సర్వర్ కనెక్ట్ అవుతున్నామో ఆ సర్వర్ యొక్క IP అడ్రస్ మనకి తెలిసి ఉండాలి. We need to check IP address. That is the first point. Second point, open the PuTTY or MobaX term for SSH connection. That means secure shell. SSH means secure shell. అదే విండోస్ అయితే ఎట్లా కనెక్ట్ అవుతాం, రిమోట్ డెస్క్టాప్ అని ఉంటుంది, RDP. విండోస్ సర్వర్స్ అయితే RDPతో కనెక్ట్ అవుతాం. లైనక్స్ అయితే SSH అనే వాడితో కనెక్ట్ అవుతాం. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ విండోస్, మీకు ఇలా కంపారిజన్ కోసం ఇస్తున్నాను ఇక్కడ. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద విండోస్, దెన్ యూ నీడ్ టు కనెక్ట్ విత్ RDP, రిమోట్ డెస్క్టాప్ అంటాం. అదే లైనక్స్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే వీ కెన్ సే దట్ ఇట్స్ ఏ PuTTY or MobaX, whatever it may be, as per your convenience. So after that, enter IP address, and click on open. Okay, so these are the common. So once you have done this, it is already open as a, it is asking for credentials like login as. That means credential, we can say that login as. This is called credential, అంటే యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ని మనం ఇంకొక భాషలో క్రెడెన్షియల్స్ అని కూడా అంటాం. వాట్ వీ క్యాన్ సే దట్ క్రెడెన్షియల్స్, లేదా యూజర్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్. ఈ రెండింటిని కలిపి మనం ఏం చెప్తాం, క్రెడెన్షియల్స్ అని కాల్ చేస్తాం. వాట్ వీ కెన్ సే దట్ credentials in the sense user ID and password. Now it will be available along with IP address also. Oracle user ki password enti, present మన situation లో server password వచ్చేసి SU. Our server password is SU. To be simple, I just keep as a SU. You can change in real time, it will be difficult password. That means 8 characters, 9 characters, 10 characters, like that. In the real time, user is Oracle and password. Now starting itself, it is appeared as a login as colon. Now you have to give small letters Oracle. Now enter the password. It is showing enter the password. Now enter the password, small letters SU, and press enter. Press enter. So after this, once you are connected to the server, you need to check
status of the database. How to check the status of database? OS level checking. OS అంటే operating system level. OS means operating system level. Operating system level, that is command prompt. We can say that in the command prompt line. Command prompt. So we need to check the command dollar. So you can simply say that it will identify like Oracle, computer name William, and some negation symbol, and also bracket close dollar. Like this it will appear. Now you can type ps-ef pipegrep pmon. You can give the space also, no problem. Pipegrep pmon. So this is the command we need to check the database. ఓకే, డేటాబేస్ చెక్ చేసాము. ఈ కమాండ్లో మీకు అసలు ఏమి రాలేదు. దట్ మీన్స్ ఓన్లీ సింగిల్ లైన్ ఈజ్ దేర్. ఓన్లీ సింగిల్ లైన్ ఆన్సర్ ఈజ్ దేర్. ఓన్లీ సింగిల్ లైన్ ఆన్సర్ ఈజ్ దేర్. సో సింగిల్ లైన్ ఆన్సర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? జస్ట్ పీమాన్ అడిగితే పీమానే వచ్చింది రిజల్ట్లో, ఇంకా రాలా. సో దట్స్ వై వీ కెన్ సే దట్ డేటాబేస్ ఈజ్ ఇన్ ఆఫ్ స్టేట్. సింపుల్గా మీరు ఏం చెప్పొచ్చు, సింగిల్ లైన్ ఆన్సర్ అయితే we can confirm there is no database is running. pmon vara underscore pmon అనేది కనిపించకపోతే if you are not able to find vara underscore some background process underscore here database name, whatever it may be, that I put as a question mark, it will be different. That's why server to server will be different, but you need to identify vara underscore pmon underscore something. If you are unable to find, or that means if you are not able to find vara underscore pmon underscore this value, you can say that database is down state. You can say that simply you can say that hey, database is down. Simply you can say that database is in down state. Technically we can say that down state, or another terminology we can say that database in off state, or database in shutdown state. There is no running of that. No databases are running. No databases are running. These terms we can use when you type this ps-ef pipegrep pmon. What is meant by ps-ef? ps-ef means number of files. Pipe symbol is the right straight line. Pipe means filter. Grep means search. What we can search? Database background process. Search for the background process. Okay, so this is nothing but how to check the status of database in OS level. Once it is confirmed that there is no database, now you need to start the database. డేటాబేస్ ఆఫ్లో ఉంటే మనం స్టార్ట్ చేయాలి. ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి? ఫస్ట్ మీకు ఇచ్చిన లిస్ట్లో డేటాబేస్ నేమ్ కూడా ఇస్తారు. ఒకవేళ ఇవ్వకపోతే, సో ఫస్ట్ ఇచ్చారనుకొని చెక్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఇచ్చారనుకున్నప్పుడు దట్ మీన్స్ ఆల్రెడీ యూ నో ద ఇన్స్టాన్స్ నేమ్, దట్ మీన్స్ డేటాబేస్ నేమ్. మనం ఇక్కడ డేటాబేస్ని ఇన్స్టాన్స్ అని కూడా కాల్ చేస్తాం. ఇన్స్టాన్స్ అంటే కొత్త పదం అనుకోమాకండి. ఇన్స్టాన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ డేటాబేస్ నేమ్. డాట్ సింగిల్ స్పేస్ ORAENV డాట్ స్పేస్ ORAENV అని ఇచ్చి ఎంటర్ కొట్టాలి. ఎంటర్ కొట్టగానే ఇక్కడ మీకు బై డిఫాల్ట్గా క్వశ్చన్ అడుగుతుంది ఇది. హే, యు ఆర్ యూజింగ్ డేటాబేస్ నేమ్ oracle underscore SID, that means system identification number. Database name SID, you are asking for Oracle or not. ఓకే, ఈ విధంగా క్వశ్చన్ మార్క్ అడుగుతుంది. సో అప్పుడు మీరు డేటాబేస్ నేమ్ ఏదంటే అది ఇవ్వాలి. ఇక్కడ మనకు టెస్టింగ్ డేటాబేస్ కాబట్టి టెస్టింగ్ అని ఇస్తాం. టెస్టింగ్ అని ఇచ్చినప్పుడు ఇది కంప్లీట్ అవ్వాలి. ఈ స్టెప్ ఎందుకంటే టు కనెక్ట్ టు ది database server. What is the step you are doing here? To connect to the database server,
For that purpose, we are exporting environment variables so as to identify SQL plus utility. ఆ స్టెప్ ఎందుకు చేయాలంటే SQL ప్లస్ సిసిడిబి అని కొట్టగానే ఇది డేటాబేస్కి సంబంధించిన కమాండ్ అని తెలుసుకోవడానికి ఫస్ట్ ఆ ఎక్స్పోర్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ చేయాలి. ఎక్స్పోర్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ చేయకుండా దాని కమాండ్కి అర్థం కాదు, నువ్వు ఎందుకు కొట్టావు అనేది తెలియదు దానికి. సో ఫస్ట్ యూనిట్ ఎక్స్పోర్ట్, ఓకే నేను డేటాబేస్ సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వబోతున్నానని చెప్పాలి దానికి నువ్వు. దట్ ఈస్ ద చెప్పటం ఇన్ ద సెన్స్ ఎక్స్పోర్టింగ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్. మనం దేనికైతే కనెక్ట్ అవుతున్నామో దాని గురించి చెప్పటాన్ని మనం ఇక్కడ ఏమంటామంటే ఎక్స్పోర్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్. వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎక్స్పోర్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్. సో ఇది ఎందుకంటే టు కనెక్ట్ ద SQL plus utility, SQL plus utility, SQL plus utility. Okay, so these are the steps we need to do how to connect to the database server. So these are the mandatory steps you need to remember. So now I am saving this file. Okay, I clear the space again. As a practical, see, check this, the practical session. I have started server. First command is ps-ef pipegrep pmon. Only single line is there. Single line means there is no database. Single line in the sense our roughly we can remember that. And also technically how you are going to identify vara underscore pmon underscore. There is no vara underscore pmon, only pmon is there. So technically you have to identify like vara underscore pmon is there or not. Vara underscore pmon. After that dot space vara env. Dot space vara env. Once you give this command, it will asking for the database default. Hey, you are want to connect to the database ORCL? No, I want to connect to my database name is testing. My database I want to connect is testing. So you have to enter it manually by typing testing. Once it is given, it will show like this. Oracle base remains unchanged. Okay, now you have to execute the command SQL plus / as sysdba. SQL plus is the utility, / is that but sys. You have to read like the sys. Right / is nothing but a sys user. As nothing but after this we are going to type the password. Sysdba is the password. Sysdba is the password. Right / is the username. As means we are followed by the password. Sysdba is the password. Now enter. It is showing like SQL plus release 19C database. It is connected to version number 19.16. Version is 19.16 and the release is 19.0.00. Okay, the release date. So this is the version which is already installed, 19.16. In sometimes you can say that 11.2.0 or 10, whatever it version ఏదైనా కూడా కమాండ్ ఒకటే. సో ఇక్కడ స్టార్ట్ చేయడం డేటాబేస్ సింపుల్గా స్టార్ట్అప్. వాట్ ఈస్ ద కమాండ్ టు స్టార్ట్ ద డేటాబేస్? Simply you can give the startup and press enter. Simply you can give the command startup and press enter. Now wait for some time, it will start the database first. That means instance SG and PGA will be started, Oracle instance will be started, and after that it will allocate some space. These are the memory structure. After that the database will be mounted. Once the database is mounted, that means you are able to access the data files and control files and read log files. After that finally database open. So this is the startup. Once we give the startup command, what happens inside? The instance will be started. Once the instance started, the database is mounted and finally open. These 3 steps will be done in background. So now again exit from the SQL plus, exit.
again exit. Now again give the command ps-ef pipe grep pmon. Now you are getting the result, right? Vara underscore pmon underscore testing. Vara underscore pmon underscore. Technically we have to search for this one only. Vara underscore pmon is there or not. If vara underscore pmon is there, then we can say that hey, database is running. But which database? This is the database name which is already running in the server. We can say that the database name is testing, which is already running in the server. Pmon is the background process. Vara is the, and that means Oracle related. You can confirm that, but when you checking this initially, you have only this much. What is this information? Only P1. That means there is no status. But here two lines is there. One is the what we are searching, and the result here. Vara underscore P1 underscore testing, where testing is the database name. In sometimes we can call it as instance name. What is the instance name? Testing. What is the maximum characters of database name? Maximum characters, 8 characters only. Maximum database name characters only 8. The maximum limit for the database name is 8. If you give beyond 8, it will not take in. It will automatically take up to 8 characters only. Now, how to check the status of database in database level? The question is how to check the status of database in database level. So in previously we see that OS level. Now we are going to check in database level. So database level అనగానే మీకు గుర్తు రావాల్సింది ఫస్ట్ SQL రావాలి, గుర్తు రావాలి. అంటే whatever the command you are entering in SQL greater than, that is called database server. Whatever the command you are using in dollar prompt, this is called dollar symbol. either dollar అవ్వచ్చు, యాష్ అవ్వచ్చు. ఈ డాలర్ సింబల్ కానీ లేదా యాష్ సింబల్, ఈ రెండిట్లో మీరు ఏది యూజ్ చేసినా కూడా యూ కెన్ సింప్లీ సే దట్ ఓఎస్ లెవెల్ కమాండ్స్. ఓఎస్ లెవెల్ కమాండ్స్. అలా కాకుండా ఎస్క్యూఎల్ గ్రేటర్ దాన్లో టైప్ చేసే ప్రతి కమాండ్ కూడా డీబీ లెవెల్ కమాండ్. డీబీ లెవెల్ కమాండ్ ఆర్ క్వరీ ఆర్ క్వరీస్. సో ఎస్క్యూఎల్ గ్రేటర్ దాన్లో ఎంటర్ చేసే ప్రతి కమాండ్ సెలెక్ట్తో స్టార్ట్ అయ్యింది. లైక్ యూ నో సుడి, సెలెక్ట్, అప్డేట్, డిలీట్, ఇన్సర్ట్. You can simply remember like this. Whatever the commands we are frequently used in SQL server, where first is for select command, second u, sudo u for update command, and d for delete, D for delete, we can say delete, and I for insert. I for insert. Okay, we are frequently use this also. Some persons like we can say that card also we can say that. Okay, card also we can say that. Update, some commands are there. Okay, finally this is the database level. SQL యూజ్ చేసే కమాండ్స్ అని డేటాబేస్ లెవెల్ అంటాం. డాలర్ లేదా యాష్లో రన్ చేసే కమాండ్స్ అని ఓఎస్ లెవెల్ కమాండ్స్ అంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు మనం డేటాబేస్ లెవెల్లో చెక్ చేద్దాం. SQL ప్లస్ స్లాష్ యాజ్ sysdba, మీరు చదివేటప్పుడు ఇలా కూడా చదవచ్చు. SQL ప్లస్ sysas sysdba, SQL ప్లస్ sysas sysdba, SQL ప్లస్ sysas sysdba ఇలా చదవచ్చు. లేదా కొంతమంది టైప్ చేసేటప్పుడు SQL ప్లస్ స్లాష్ యాజ్ DBA, స్లాష్ యాజ్ DBA, sysdba, స్లాష్ అని కూడా చదవచ్చు. సిస్ అని చదవచ్చు, స్లాష్ అని చదవచ్చు, నో ప్రాబ్లం.
బట్ రైట్ స్లాష్ అని మాత్రం చదవమాకండి. టెక్నికల్లీ వీ హ్యావ్ టు రీడ్ లైక్ దిస్ ఓన్లీ. SQL ప్లస్ సిసిఆర్ సిసిడిబిఏ, SQL ప్లస్ సిసిఆర్ సిసిడిబిఏ. డేటాబేస్ ఆన్లో ఉన్నప్పుడు మీకు ఎలా చూపిస్తుంది చూడండి, ఇక్కడ స్టేటస్ కనెక్టెడ్ టు అని పడింది. బట్ స్టార్టింగ్ మనం ఆఫ్ చేసాం కదా, స్టార్ట్అప్ చేసే ముందు కనెక్టెడ్ టు ఐడియల్ అంటే ఆఫ్లో ఉందని మీనింగ్ ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది, ఐడియల్ ఇన్స్టెన్స్, అసలు డేటాబేస్ ఆన్లో లేదు అని చెప్తుంది. బట్ ఇక్కడ చూడండి డిఫరెన్స్, కనెక్టెడ్ టు డేటాబేస్, ఈ కనెక్టెడ్ టు వచ్చింది, బట్ హియర్ ఐడియల్ అని వచ్చింది. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్. ఐడియల్ అనిపిస్తుంది, ఇక్కడ ఐడియల్ అని వస్తే డేటాబేస్ ఆఫ్లో ఉన్నట్టు, లేదా ఒకవేళ ఆన్లో ఉండి ఐడియల్ వచ్చిందంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఎక్స్పోర్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ కరెక్ట్గా ఎక్స్పోర్ట్ చేయనట్టు. ఓకే, నౌ write down this command. How to check the status of database in database level? Select name comma open underscore mode from v$database. So this is the command which is frequently we are using in day-to-day life. We can use simply 20 times we can use this command. Regularly we can connect to the laptop as a company work. We can check this command frequently, either 10 times, 5 times, whatever it may be, depends upon the work. So testing database, it is in read write mode. Read అంటే మనం దాని నుంచి డేటా తీసుకోవచ్చు, డేటాబేస్లోకి డేటా ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు. దట్ మీన్స్ రీడ్ రైట్ మోడ్. రీడ్ రైట్ యాక్సెస్ ఉన్నప్పుడే డేటాబేస్లో డేటాను రీడ్ చేయొచ్చు, డేటాబేస్లోకి అప్డేట్ చేయొచ్చు డేటాని. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రీడ్ రైట్. అదే ఓఎస్ లెవెల్లో అయితే ఈ రీడ్ రైట్ మోడ్ ఉన్నట్టు మీకు తెలియదు, జస్ట్ డేటాబేస్ ఆన్లో ఉంది లేదు తెలిసిద్ది అంతే. ఓఎస్ లెవెల్ కన్ఫర్మ్స్ దట్ ఓన్లీ డేటాబేస్ ఈజ్ ఎదర్ అప్ అండ్ రన్నింగ్లో ఉందా లేదా, స్టార్ట్ అయింది లేని మాత్రమే తెలిసిద్ది మనకు డేటాబేస్. బట్ అది యూజర్స్కి యూటిలైజ్ అవుతుందా లేదా అనేది తెలుసుకునేది ఇక్కడ మాత్రమే, డేటాబేస్ లెవెల్లో మాత్రమే మనం వీ కెన్ కన్ఫర్మ్ దట్ వెదర్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ రీడ్ రైట్ మోడ్ ఆర్ నాట్. రీడ్ రైట్ అంటే వీ కెన్ యాక్సెస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్ అంటే వీ కెన్ ఇన్సర్ట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. To and fro, we can access the information from the database, we can write the information to the database, we can write the database information to the database server, we can access the data from the server. Both మనం కావాలంటే యూజ్ చేసుకోవచ్చు, అవసరమైతే రాయొచ్చు. అంటే ఇప్పుడు క్రియేట్ యూజర్ ఉంది, క్రియేట్ ఎప్పుడు చేస్తున్నాం, డేటాబేస్లో యాక్సెస్ అయినప్పుడే. అదే మౌంటెడ్లో ఉంటే డేటాబేస్ అనేది ఎవరికి యూజ్ అవ్వదు. సో మీరు హ్యాండ్ ఓవర్ చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా డేటాబేస్ ఎప్పుడు కూడా కస్టమర్కి చెక్ చేసిన తర్వాత ఇది ఖచ్చితంగా చెక్ చేయాలి. డేటాబేస్ రీడ్ రైట్ మోడ్లో ఉంటేనే ఓకే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్ ఫ్రమ్ ది డేటాబేస్ ఎండ్ అని చెప్పొచ్చు, ఏది డేటాబేస్ చెక్ చేయమంటే. సో దిస్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ హౌ టు చెక్ ది డేటాబేస్ స్టేటస్ ఇన్ క్లియర్ అండ్ including interview point of view also.